హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నౌ ఈరోజు క్లాస్లో మనము పాస్ట్ టెన్స్లో క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ స్ట్రక్చర్ 4 సో యూజ్డ్ ఇంతకుముందు స్ట్రక్చర్ 3లో యూజ్డ్ టును యూజ్ చేసి ఎలా క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ రాయాలనేది చెప్పాను. ఇప్పుడు యూజ్డ్ నాట్ టును యూజ్ చేసి ఎలా రాస్తాం, పాస్ట్ నెగటివ్ హ్యాబిట్స్ కు సంబంధించినటువంటి విషయంలో తెలపడానికి యూజ్డ్ నాట్ టు వాడతాం. స్టేట్మెంట్ స్ట్రక్చర్ చూడండి, సబ్జెక్టు ప్లస్ యూజ్డ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ టు ప్లస్ V1 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ నాట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది నెగటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ లో వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ 1 చూద్దాం. హీ యూజ్డ్ నాట్ టు స్మోక్ అంటే సింపుల్ గా మనం ఏం రాస్తాం, డిడ్ హీ అనేది రాస్తాం, క్వశ్చన్ మార్క్. రెండవది, she used not to sing, ఆమె గతంలో పాడేది కాదు. క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఏమొస్తుంది, డిడ్ షీ. దే యూస్డ్ నాట్ టు ప్లే, డిడ్ దే. He used not to copy, did he. ఈ విధంగా మనము నెగటివ్ తో ఎలా రాయాలా అనేది చూడాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ 5లో మనము స్టేట్మెంట్స్ ను క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ గా ఎలాగ మారుస్తాం అనేది తర్వాత వీడియోలో చూద్దాం. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అయితే డోంట్ ఫర్గెట్ sharing and liking the video. That's all this is.